Algunos he visto son tan fanáticos de los animales que han tomado una forma y una persona que quiere ser un jaguar. De hecho, se ha tatuado, se ha puesto nariz. I've seen some people that are such fanatics of animals that they tattoo themselves, they make changes to their physical appearance to look more like animals, like a jaguar. Creo que hay que animar los animales, pero hay que tener un balance. Los animales en su lugar, el ser humano en su lugar, ¿no? And I think it's good to love animals and to encourage them, but I think everything requires a balance. And animals are animals and humans are humans. Ahora, hablando de eso, si usted pudiera, si el Señor le preguntara qué forma, si usted pudiera decir yo hubiera preferido ser un animalito, un ave, ¿qué animal, qué ave escogería? I ask you, if God would have asked you that you could be any animal, what animal would you pick? A ver, díganlo. ¿Qué dijo? Un águila. Un águila, Lion. hermana, un león. ¿Algo más? We have an eagle and a lion so far. Those are my two options as A well. ver, que ¿alguien no le gustaría ser jaguar? Nobody would want to be a jaguar. Usted sabe que el Señor en el Antiguo Testamento se usa a animales para simbólicamente designar a un país, un ejército. And I'm not sure if you guys know this, but God tends in the Old Testament to use animals as a symbol or as some form of symbolism to represent countries or nations. Este país que conquistó a Babilonia, que se llaman los Medo-Persas, And the nation that had conquered the Babylonians, which were known as the Medo-Persians, que era su símbolo de ellos, what was their symbol? el jaguar, It was the jaguar, que era un animal, es un animal muy feroz, muy rápido. which is a very ferocious and quick animal. Y realmente los Medo-Persas tenían esa característica, eran un ejército súper fuerte, rápido. And truly, the Medo-Persians represented, it was a good animal to choose for them because their army, their military truly represented what a jaguar represents. Ahora, Jesucristo a nosotros nos compara con un animalito. ¿Se ha dado cuenta de eso? Now, Jesus Christ in the Bible constantly uses a specific animal to represent us. I don't know if you guys have noticed that. ¿Cuál es ese animal? And what animal is that? ¿A qué se refiere? El Señor Jesús, en lugar de decir la iglesia, dice mis ovejas. Our Lord Jesus, instead of saying my church, he says my sheep. El mensaje de esta mañana se llama oveja o cabrito. ¿Cuál querrás ser? Si te dieran a escoger, ¿qué escogerías tú? Now, today's message title is sheep or goat. And if you were able to choose, which one would you choose? Yo no voy a decir, será ofensivo, bueno, a mi izquierda están los cabritos y a mi derecha las ovejas. I'm not going to sit up here and say I think it would be offensive, but to my left are sheep and to my right are goats. A medida que vayamos el mensaje, usted va entendiendo por qué. And as we'll go diving deeper into today's message, you'll understand why I wouldn't say that. Vamos a notar que el Señor Jesucristo usa estos dos animales para ejemplificar dos tipos de personas. And what I want to put an emphasis on today is that our Lord Jesus uses these two types of animals to characterize two different types of people. Hay algo de parecido en estos dos animales, pero tienen características muy diferentes. Se las digo enseguida. And there is a lot of similarities to these two animals, but they also have their things that are different, which I'm going to break down for you today. No sé si han notado, por ejemplo, el cabrito tiene pelo en lugar de lana. And I don't know if you've noticed, but a goat has hair instead of wool. Ahora, sus características, el cabrito es muy, por eso de ahí esa frase de cabrito, cabro, ¿no? Hay otra palabra en México que no quiero decir, que ustedes la saben. That's why in Spanish we tend to use a phrase that the word goat, it doesn't translate as well, but there's a meaning behind that word. Y ahora, ustedes han visto, se suben a las paredes, siempre están brincando, son como tienen una actitud rebelde los cabritos. I don't know if you've seen videos of little goats, but they have a tendency to be running around, jumping,
jumping on walls. They tend to have a rebellious attitude about them. Hablemos de algo más, de la manera que comen los cabritos. ¿Han notado? Now, another thing to know, the way that they eat. Have you guys ever noticed how a goat eats? Los cabritos en general pueden comer lo que sea. Typically, they will eat whatever it is. Pueden comer papel, pueden comer tela. They can eat paper, they can eat cloth. Si yo veía, nosotros cuando crecimos, mi hermano Freddy pequeño, veíamos cómo podía agarrar un pedazo de tela y tragárselo. When I was growing up on the farm, me and my older brother Freddie would watch the goats and see how they could eat a piece of cloth and swallow it, no problem. Nos movemos rápido a la oveja. Now let's move over to the sheep. Empezamos por su tipo de piel. Lo cubre una lana muy suavecita. Starting off with its skin, it has a very special wool that is very soft that covers it. Un animal muy hermoso, muy tierno. It's a very beautiful animal, a very tender ¿Cuál animal. es, si pudiéramos ponerle un carácter, cómo es la oveja? ¿Cómo se desarrolla? And if we could give a sheep a characteristic or a temperament, how would you characterize it? Generalmente muy humilde, muy pasiva. Typically very humble, very passive, very calm. Entonces, Jesús Él nos quiere ver como ovejas. And so Jesus wants to see us as sheep. ¿Entienden ahora por qué no? So now I hope you're starting to understand. Ahora hablemos un poquito más de la manera que come la oveja. Now let's talk a bit more about the way that the sheep eats. La oveja jamás va a comer papel, ropa, basura. Lo único que come es pasto verde. A sheep is never going to eat cloth or paper. The only thing that it is going to eat is going to be green grass. Además, el sistema de digestión que tiene la oveja también, ¿sabían ustedes que la oveja rumia? Another thing is that the reason for that is because the sheep has a very particular digestive system. I don't know if you know this, but sheep also purr. Entonces, por eso los árabes y los judíos tienden a tener a la oveja como la carne muy especial para comer. And it's for that reason that Arabic people and Jewish people tend to see the sheep as a very special meat to eat. Con esa clase de zoología podemos entrar al mensaje. Ahora quiero que entiendan por qué Jesús va a usar estos dos animales en este mensaje. And with that quick description, understanding of these two different animals, it's going to help you understand what Jesus is trying to teach us by the way that he uses these two animals in today's message. Nuestro subtítulo para poner los puntos hoy: ¿Cómo esperaré a mi rey para el día del juicio final? Today's subtitle to the message: How will I await my king for the day of final judgment? Nuestro tema, usando a la oveja y al cabrito, Jesús nos va a hablar del juicio final. Our theme today, using the sheep and the goat, Jesus is going to talk to us about the day of final judgment, the end times. Esto es nuestro último mensaje. Con este terminamos el libro de Mateo acerca de los últimos días que los creyentes, los no creyentes, vamos a estar en la tierra. And with today's message, we're going to finish the series of messages we've been doing and finishing reading from the book of Matthew regarding the end times. Vamos al punto número 1, versículos 31 al 33. So we're going to dive into the first point of today's message, reading the first verses of the passage, Matthew 25, 31 through 46. El juicio de las naciones, subtítulo, empezamos verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Verse 31 says, When the Son of Man comes in his glory and all of the angels with him, he will sit on his glorious throne. Verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí va, mención de los animales, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verse 32, all the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. Verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha
y los cabritos a su izquierda. Verse 33, he will put the sheep on his right and the goats on his left. En este momento viene a mi mente la parábola del trigo y la cizaña. En este momento pienso en la parábola del trigo y la cizaña, o sea, la mala hierba. This makes me think about the parable about Grain and chaff. the what? The grain and chaff. The grain and chaff. Lo que la gente quería era separar la cizaña, que es la mala hierba, del trigo. What people wanted to do, or what the parable was hoping to teach, was that people wanted to separate the grain from the chaff. Entonces el Señor Jesucristo dijo no, todavía no. No es el trabajo de ustedes, yo lo voy a separar. But Jesus Christ in that parable says very clearly, that is not your job to separate, that is my job to separate. Si ustedes se ponen a pensar en estos dos animales, algo parecido, Dios ha permitido que nosotros crezcamos, si se puede decir, al lado de cabritos, nosotros las ovejas. ¿Ha notado eso? And if you think in a similar way, God has allowed for us as sheep to grow alongside goats. En este caso, los no creyentes, los que no creen en Dios, representa a los cabritos. And in this situation, the non-believer is representing the goats. Y los creyentes, las ovejas, así nos llama el Señor. And the believer is representing the sheep, which is why Jesus Christ calls us that. Ahora han notado que hemos crecido con ellos. Now, do you notice that we've lived with them? ¿Ustedes tienen cabritos al lado de ustedes donde trabajan? Would you say that you have goats next to you where you work Que comen lo que sea, that eat whatever is in front of them, dicen lo que sea, that cualquier say, grosería, say whatever comes to mind? hacen berrinche, They whine, brincan como los cabritos? they jump around like little goats. Al día de hoy todavía estamos en esa situación. To this day, we still find ourselves in this situation. Aquí el pasaje dice que un día el Señor los va a separar. And here in this passage, it says that one day the Lord will come and separate both of them. Entonces, empezamos en el versículo 33, resalto algo que hemos estado hablando en los últimos mensajes. And as we read verse 33, I want to emphasize something that we've been looking at in all the previous messages in today's. Este pasaje habla otra vez de la segunda venida de Cristo. This passage yet again also talks again about the second coming of Christ. Ahora dice, el Señor viene en su gloria con los ángeles. Now it says that the Lord will come in his glory with his angels. Ahora, imagínese esa escena, Dios con miles, millones de ángeles con él. Now I want you to picture that scene for a moment with me. Jesus coming down with millions of his angels. En esta ocasión dice que todo ser humano, toda persona le va a ver porque va a reunir a todas las naciones. And it says that every person in the world will see him because it says that he will unite all of the nations. Leo la última parte del versículo 31, dice, entonces se sentará en su trono de gloria. I'm going to reread the last part of verse 31. It says, he will sit on his glorious throne. Ustedes recuerdan cuando yo dije en la gran tribulación, a la mitad de la tribulación, que el anticristo se va a sentar en el templo que se está por construir en Israel. I don't know if you guys recall, but when we were going over the Great Tribulation, I talked about how halfway through the Great Tribulation, at the 3.5 year mark, the Antichrist will take his seat on the temple that is to be rebuilt in Israel. ¿Se acuerdan de ese hombre que menciona el profeta de Daniel, Antioques? And I don't know if you guys recall the man that the prophet Daniel mentions, Antiochus. Ya. Está hablando del anticristo. Was he talking about the Antichrist? La Biblia dice que él va a sentarse en el lugar donde tiene que sentarse el Señor. The Bible is very specific when speaking about the Antichrist. It says that he will take his seat where Jesus Christ is supposed to be sitting. Al final de la gran tribulación, Jesucristo regresa. De eso está hablando este pasaje. And at the end of the Great Tribulation, at the end of the 7 years, Jesus Christ will come back
which is what this passage is talking al about, final de los 7 años. at the end of the 7 years. Y Jesucristo va a tomar ese lugar que a Él le pertenece. And Jesus Christ is going to take his place that rightfully belongs to him. El versículo 32 dice, y serán reunidas todas las naciones delante de Él, Verse, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. and again, verse 32 says, all the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. Entonces va a separar el Señor a los creyentes de los no creyentes. So our Lord is going to separate the believers from the non-believers. Algunos, ahora tengo que explicar esto, algunos creen aquí que el evento de los finales no hay tal, no es el rapto. Creen que la iglesia va a pasar el rapto. Now, there are some people who think or believe that the church isn't going to be taken away at the beginning of the Great Tribulation, but that it is going to go through the rapture. Entonces ellos se preguntan y dicen, bueno, aquí está claro, aquí está hablando Dios de que la iglesia está en la tierra, o sea, las ovejitas, y a la derecha los cabritos a la izquierda. And so they make the argument that it's very clear here that Jesus is saying that the believers and the non-believers are going to be separated, but they will both still have been there in order to be separated. Ahora, usted va a preguntar, ¿cómo explica eso, pastor? So now you might be asking, how do you explain that, Pastor? Es muy sencillo. En ese tiempo yo les he estado diciendo que mucha gente en el tiempo de la tribulación se va a convertir a Cristo. And it's very simple, because as we've spoken about, it says that there is a lot of people that during the Great Tribulation are going to come to Christ and are going to be saved. Porque en ese tiempo el enemigo va a querer sellar con el 666. Algunos no van a aceptar la marca de la bestia. Because during that time, the Antichrist is going to want to stamp everybody with the mark of the beast, 666, and there's going to be those who choose not to receive the mark of the beast. El libro de Apocalipsis dice que hay millones que se convirtieron a Cristo en ese tiempo. Now, the book of Revelation says that there's going to be millions of people who convert to Christ, who come to Christ during that period of time. Avanzamos. Entonces, en ese tiempo hay creyentes, ovejas, y hay no creyentes, cabritos. And so, as we advance, during that time, that is how there will be believers and non-believers, even though it will be after the church has been taken. Verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Verse 33, he will put the sheep on his right and the goats on his left. Entonces Jesucristo hace la separación final. And so Jesus Christ makes the final separation. Punto número 2. ¿Cómo esperaré a mi rey para el día del juicio? Eso es lo que tienes que hacer tú como creyente. Escribe ahí, con esperanza, con paz. Punto número 1. Con esperanza, con paz. How will I await my king for the day of final judgment? If you guys will write with us, point number 1, with hope and with peace. Escriba ahí también, tienen sus notas, sabiendo que seré apartado para estar con él. Also write with me, which you'll have in your notes, knowing that I will be set apart to be with him. Ahora la pregunta es ¿cómo está usted como iglesia, como creyente? Esperando que el Señor viene para el juicio final. Now the question stands, how are you as a Christian, as a believer, knowing that the end times are coming, that Jesus is coming? ¿Tiene usted paz? ¿Tiene usted esperanza? Do you have peace? Do you have hope? ¿Usted añora ese día que va a llegar? Does your heart, does your soul await, yearn for the day that day will come? Sabiendo que seré apartado para estar con él, escriba también ahí en sus notas. Porque separará a los unos de los otros. Debe grabar esto. Knowing that I will be set apart to be with him, also write in your notes, he will separate one from another. Pondrá las ovejas a su derecha.
He will put the sheep to his left, to his right, refiriéndose a nosotros los creyentes. referring to us as believers. Según la Biblia, el Antiguo Testamento, el lado derecho es un lugar de honor. And according to the Bible, when we look at the Old Testament, the right hand is a place of honor. Una alusión muy clara a eso, de un lugar de honor, es que dice que Jesucristo cuando regresó al Padre, fue a la derecha del Padre. A very clear way that it shows us that the right hand is a place of honor is that it says that Jesus, when he returned to heaven, he took his place to the right of his Father. Ahora notan aquí como Jesucristo dice, yo los pondré a mi derecha. And now I want you guys to take note of how Jesus is saying, I will put you on my right side. Ahora por eso cantábamos, no solo Jesús murió, sufrió, derramó su sangre por nosotros, And that's why we sing and praise God. Not only did Jesus suffer and pour out his blood for us, ahora ya al final nos dice que nos va a poner a su derecha, en un lugar especial. and now at the end, he tells us that he is going to put us at his right hand in a special place. ¿Cómo te sientes, And how does hermano en that, Cristo? and how does that make you feel as a brother and sister in ¿Te Christ? mueve eso a consagrarte a Jesucristo? Does it move you to sanctify yourself before God and with Jesus? ¿Realmente te impulsa a ser un loco, un entregado a Cristo más que un hincha del Barcelona? Does it impulse you to truly dedicate yourself to be a fanatic for Christ the way that people are fanatics for Barcelona? ¿O todavía luchas en la semana? A veces te da flojera llegar a la iglesia. Or do you still struggle during the week? Do you find yourself sometimes feeling lazy to be able to even bring yourself to church? Piensa lo que Jesús ha hecho, está haciendo por ti todavía. Well, I want you to remember what Jesus has done for you and what he continues to do for you. Seguimos al punto número 2, Now we're going to continue to the second point of today's message. verso 34. Entonces el rey pondrá el rey a los que están a su derecha, les dirá, venid, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verse 34, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis. Verse 35, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. Verso 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Verse 36, I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Verso 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Verse 37, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Verso 38, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Verse 38, when did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? 39, ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verse 39, when did we see you sick or in prison and go to visit you? Verso 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Verse 40, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Entonces, aquí vemos que el Rey Jesucristo describe cómo nos pone a su derecha.
y nos dice, benditos de mi Padre. And so here we see how Lord Jesus Christ tells us and puts us as his right hand, and he tells us that we are blessed before his Father. Estas son las palabras de Jesús para esos creyentes fieles de estos días que están caminando con Cristo. And these are the words from Jesus Christ himself for those believers who truly are steadfast in their faith and are walking close to him. Ojalá que tú eres ese creyente fiel que está caminando con Cristo. And I hope that you sitting there are one of those faithful believers, Christians, who's walking close to Jesus. Escribe el punto número 2. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo espero ese día que viene Jesucristo? I'll write point number 2 with me. How do I prepare myself for that day when Jesus will come? Escribe con alegría, con gozo, Write with me, with happiness, with joy, pensando en las palabras de mi Rey Jesús. thinking of the words of my King, Jesus Christ. ¿Imaginas cuando el Señor te diga esto? Can you imagine when the Lord will say these things to you? Vengan, benditos de mi Padre. Come, those who are blessed, my Father's children. Yo me pongo a pensar y digo, wow, esa es una palabra muy hermosa para mí, pecador. And I stop and I think to myself how beautiful it is to hear that Jesus said that to me, who is a sinner. Jesús nos llama sus hermanos. Jesús nos llama los hijos de su Padre. Jesus refers to us as his brother, as his sisters, as children of his Father. Ahora nos dice benditos. Now he says to us, blessed, Vengan al lado de mi Padre. come next to my Father. Qué invitación, qué tan espectacular. What a beautiful, extraordinary invitation that Jesus makes to us. La siguiente frase dice, tomen como herencia el reino de los cielos. The next phrase of that verse saying, take your inheritance of the kingdom. Ahora aquí rápido nos da ejemplos. ¿A quiénes les va a decir eso? Now, quickly, as we keep moving through the passage, Jesus gives us examples. And who is he saying that to? ¿A quiénes les va a decir benditos? ¿A quiénes les van a decir el reino de los cielos es tu herencia? Who is he speaking to when he is saying that the kingdom is your inheritance, that you are blessed before the Father? Solamente a los cristianos que realmente caminan con él. Only to the Christians who truly walk with him. Y ahí están los ejemplos. And here are there are the examples that he gives us. Dice, alimentaste al pordiosero, He says, you fed the stranger, visitaste a los enfermos en el hospital, you visited the sick when they were in the hospital, visitaste a los que están en la cárcel. you visited those who were imprisoned. Empieza a meditar en tu casa con esta lista. And I hope you go home and you start to meditate on this list. Y el Señor me empezó a hablar y me dijo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en la cárcel? And as I was preparing this message, the Lord spoke to my heart, put conviction on my heart, and he said to me, when was the last time that you visited a prison? Es muy interesante, hermano, cómo el Espíritu Santo te empuja a hacer estas cosas. It's very interesting, brothers and sisters, the way that the Holy Spirit will move you to do these things. Me gusta ir a la cárcel. I like going to jails. He estado orando por una joven que está en la cárcel. I've been praying for a young person who is currently De hecho, in prison. empecé a orar anoche y dije, Señor, ábreme la puerta. Quiero irle a visitar a Julana de Tal. And last night I was praying and I was praying to God. I said, Lord, open the door so that I have the opportunity to go visit her in prison. Voy a ser más claro, sí, esto sería prisión, no cárcel. Por cárcel una cosa, la prisión es otra, donde ya tienes tu condena. And I want to be clear, jail and prison being two different things. Prison being once you've already been found guilty. Entonces te he dicho yo que cuando voy a Paraguay, yo pido ir a la cárcel. And as I've shared with you guys, whenever I visit Paraguay, I always ask the pastor I'm with to take me to visit the prison. De hecho, tenemos un discípulo, tiene 18 años ya en Paraguay, que está en la cárcel y voy a irle a visitar otra vez.
Matter of fact, we have a disciple who's 18 years old who's imprisoned in Paraguay, and I'm excited to be able to go visit him again when I return. Hace 3 semanas estaba visitando a alguien en el hospital, o tal vez un mes. Just 3 weeks ago, I was visiting somebody in a hospital, Y yo no estaba pensando en esta lista. and I wasn't thinking about this list at the time. A veces te mueve el Espíritu Santo a ayudar a un hombre o una mujer que está en la calle. Does the Holy Spirit ever move you to help somebody that is on the street, that is begging or looks in need? Solamente te quiero decir que es el Espíritu Santo hablándote. Well, I want to let you know today that if that happens to you, it's the Holy Spirit that's moving you. Ahí está la lista que nos dio el Señor Jesús. I mean, we just read the list that Jesus Christ himself gave us. Léelo en casa So read it in your own time, read it at home, y ponte a trabajar. and put yourself to work. Ahora hay una pregunta. Esto vamos a estar yendo más profundo en los estudios en casa. Now, there's a question which we're going to be diving deeper into in the weekly Bible studies. Alguien pregunta, pensé que la salvación no es por obras, por acciones que hacemos. Some people say, I thought that my salvation was not through my good works or through the things that I do. Aquí el Señor Jesús está diciendo a los que porque ellos preguntaron, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Yo no me acuerdo que hice esas cosas. But now, in this part of the story, they're asking Jesus, they're saying to him, we don't remember when we did these things for you. El Señor Jesús nos los pone fácil. But the great teacher, the great master, Jesus, makes it simple for us to understand. Señor dice, si visitas a un enfermo, haz de cuenta que me estás visitando a mí. Jesus says, if you visit the sick, it is as if you are visiting me. Si tú visitas a alguien en la cárcel, haz de cuenta que me estás visitando a mí. If you are visiting somebody in prison, then it is as if you are visiting me. Eso es muy impresionante, muy claro. And that's very powerful. That's very clear. Pareciera que la salvación tiene que ver con las obras, con lo que hago. And it seems almost as if salvation has to do with what I do or my good works. Debo clarificar eso esta mañana. But that is something that I want to make sure I make very clear this morning. Ahora, los creyentes, las ovejitas, hacemos buenas obras porque somos creyentes. Now, true believers, sheep, do good works because they are Christian, because they are believers. No hacemos buenas obras para ser cristianos. We don't do good works in order to be Christian or in order to be saved. Lo digo de otra manera. I'm going to say it in another way. El cristiano verdadero The true Christian de Iglesia El Camino of Iglesia El Camino visita al hospital, visits the hospital, va a la cárcel, goes to jails, le da de comer a los de la calle, feeds the poor, naturalmente, naturally, sin ningún problema. without a problem. Al no creyente no le importa, jamás va a ir a la cárcel. But the non-believer doesn't care. Why should he go to a jail? O sea, los cabritos, ¿no? Or the little goats. No va a visitar, no va a ayudar a los que están en la calle. They're not going to go out of their way to help those on the street. Ahora, por favor, en tus notas escribe para pasar al punto número 2, Now, a Efesios 2:10. now please write with me in your notes as we jump to the second point, Ephesians 2:10. Ahora, interesante que le sigue este versículo a Efesios 2:8 y 10, ¿no? Porque por gracia sois salvos. And it's interesting that the following verse to Ephesians 2:10 is, by grace I am saved, No por obras para que nadie se gloríe. not by good works, so that nobody can glorify themselves. Entonces la salvación no es por obras, ¿estamos bien? And so there, it's very clear that salvation is not through good works. Pero lea el versículo 10, por favor, Efesios 2:10. But do me a favor and read the verse, Ephesians 2:10. Y dice, porque fuimos hechos para buenas obras. Which says that we were made for good works. O sea que el cristiano de Iglesia El Camino y el del mundo Which means that the Christian of Iglesia El Camino and of the world hace buenas obras does good works naturalmente, naturally, sin ningún esfuerzo. without. El Espíritu Santo lo controla.
with the Holy Spirit moving them to do so. It doesn't cost them. Le encanta ir al hospital, le encanta ir a la cárcel. They love going to the hospitals. They love going to jails. Le gusta participar en eventos de la comunidad alimentando a los mendigos. They love to participate in community events, feeding the poor, those on the street. Otra vez en la semana vamos a profundizar este tema. And again, during the week, we're going to dive deeper, a more profound level into this theme. Vamos al punto número 3. El número 2 ya dijimos, ¿no? Sí. Con alegría, con gozo. El Señor dice, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino, es para ustedes. Versos 41 al 46, empiezo con el 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Now, we'll jump to the next part of the passage, verse 41, saying, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal flame, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Yo escucho muchos mensajes en la televisión, en la radio, Now, I hear a lot of messages on TV or on the radio, pero casi no escucho estos versículos but I don't often hear these verses porque la gente se ofende. because people get offended. ¿Y qué debo hacer yo como esclavo de Jesucristo? And what should I do as a servant of Jesus Christ? ¿Debo tapar este versículo y brincarme al otro? Should I cover this verse and move on to the next one? El apóstol Pablo dijo, yo les di todo el consejo. The Apostle Paul said himself, I have given you all of the counsel. ¿Y sabes qué es eso? Es de Génesis a Apocalipsis. And you know what that includes? From the beginning of Genesis to the end of Revelations. Por lo menos yo por eso me gusta predicar, verso por verso, capítulo por capítulo, no tengo que brincar nada. And that is why my personal style of preaching, I like to follow the passage verse by verse, ensuring not to skip over anything. Verso 42. Verse 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. 43. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Verse 43. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me. En 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Verse 44. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in a prison and did not help you? 45. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Verse 45. He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Verse 46. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Aquí el juicio final se hace más claro. Now here we see that Jesus is making the final judgment a lot clearer. Entonces, las ovejas van a la derecha, al lado del Padre, heredan el reino. The sheep go to the right hand of the Father, they inherit the kingdom. Y los rebeldes, representados por un cabrito, van ¿a dónde? And the rebellious, the ones that goats are being used to represent, where do they go? Al infierno, al hell. castigo eterno, al lago de fuego. Eternal punishment, the lake of fire. Ahora, te llevo rapidito por el calendario de Dios para que nos metamos bien, nos enfoquemos, ¿ok? Now I want to take you quickly back to the calendar of God so that we can truly get into what this is teaching us. Y me gusta ese orden porque a mí me emociona eso. And I like using that order because it excites me.
y veo cómo está avanzando la historia y llegamos a este punto en este momento. Te voy a poner en ese punto. And I love how the story is progressing and how it brings us to this point in the story. Nosotros estamos aquí en un momento en la historia antes de la gran tribulación. We are currently in a period of time prior to the Great Tribulation. El siguiente evento que está esperando la iglesia es la gran tribulación. And the next event that the church is waiting for is the Great Tribulation. El rapto, después la gran The tribulación. rapture and then the Great Tribulation. Vamos a empezar, según la historia de la Biblia, los 7 años. 3 años y medio de prosperidad, todo va a haber paz. And so following the calendar of the Bible, after the rapture, the Great Tribulation begins, and then we start the first 3.5 years of the Great Tribulation, which will be a time of prosperity across the world. Y eso se escucha, se está preparando el líder mundial, dice que ya estamos por verlo eso. And so they say that the world leader that is being prepared to represent the Antichrist is already being prepared. 3 años y medio, la mitad. And so 3.5 years in the middle of the Great Tribulation, Ahí se posiciona el anticristo. that is where the Antichrist will position himself and take his place. Esos otros 3 años y medio son terribles. And then the 3.5 years after that are terrible. ¿Te acuerdas? Te describí en Mateo 24. As you guys remember, we read it from the passage Matthew 24, where it describes what will happen in those years. Al final de esos 3 años y medio, regreso de Cristo, And at the end of those second 3.5 years, so at the end of the 7 years, is the second coming of Christ. este es el pasaje. And this is what the passage is speaking of. Después, ¿qué viene? And then what comes? ¿Alguien me puede decir? Can somebody tell me? Bueno, es la segunda venida de Cristo. Después viene el siguiente evento, el milenio, 1000 años, donde será atado Satanás. And after the second coming of Christ, then you have the millennium in which Satan will be chained in hell. Después de los 1000 años, el juicio del trono blanco. And then after 1,000 years, there will be the final judgment. Rápido, antes que se cansen, And quickly, before you guys get tired, los creyentes van a la ciudad celestial the believers will go to the heavenly kingdom, y los cabritos, los no creyentes, and the goats, the non-believers, van a ir al castigo eterno, will go to the eternal punishment, al lago de fuego. the lake of fire. Leo el verso 46. As I read verse 46, E irán estos al castigo eterno. then they will go away to eternal punishment. ¿Y los justos a dónde? But the righteous where? A la vida eterna. Entonces nosotros estamos esperando. To eternal life. So you and I are waiting. Punto número 3. Point number 3. ¿Cómo estamos esperando la venida del rey para el juicio final? How are we waiting the day of final judgment? Te encargo este punto. And I wanna place this point on your heart. Con prudencia, con sabiduría. With prudence, with wisdom. Cuando tú ves al rebelde simbolizado por los cabritos, ¿qué haces? When you see the rebellious who are represented by the goat, what do? Cuando ves al mundo hacer y deshacer, matar, robar, mentir, ¿qué te causa? When you see the world destroy, kill, hurt, lie for personal gain, what does that cause in you? ¿Qué hago yo? What do I do? Yo empiezo a temblar I start to shake y digo, Señor, guárdame de eso. and I say, Heavenly Father, keep me from that. Y tiendo, mi tendencia es apegarme a Jesús. And my tendency is to make myself close to Jesus. Y empiezo a aplicarme más. And I start to apply myself more. Te quiero decir esta frase. And I want to leave you with a phrase. La rebeldía del mundo, The rebellion of the world, la rebeldía del ser humano, the rebellion of the human, me empuja de una manera fuerte a mi consagración a Cristo. pushes me in a strong way towards my sanctity with Christ. Estoy tomando una clase hablando, están analizando la Universidad de Biola la vida de los jóvenes.
I'm taking a class right now, and Biola University is analyzing the life of young people these days, the younger generation. De hecho, estamos estudiando la generación app. We're studying the app generation. ¿Sí saben lo que quiere decir eso, no? La generación app. Are you guys aware of what the app generation is? La generación, esta generación, por decir los jóvenes, los más jóvenes son los aplicación. Instagram, YouTube, TikTok. This younger generation is so consumed by applications on their phones, Instagram, TikTok, Eso YouTube, está afectando de manera increíble sus vidas. and that is affecting their lives in an incredible way. Otro ejemplo le doy, me muevo a Argentina. Another example, I think about Argentina. Dice que es uno de los países al menos donde el ateísmo está en aumento. It is one of the places in the world where they say that atheism is increasing. Cada vez hay más y más gente en Argentina que no cree en Dios. As the days pass, there is constantly more and more people that don't believe in God. Cuando en un tiempo eran los mejores predicadores del mundo hispano eran de Argentina. And there was a time when the best preachers in the Latin community came from Argentina. Entonces, ¿qué es mi reacción? ¿Por qué nos dice eso, pastor? And so what is my reaction? You might be asking, why are you telling us this, Pastor? ¿Qué quiero hacer cuando escucho eso? What do I want to do when I hear these things? Y digo, obvio, Señor, mándame a Argentina. Obviously, I say in my heart, Lord, send me to Argentina. Ni siquiera lo he pensado, ni siquiera lo he pedido. 2 años ya he estado predicando en Argentina. And I haven't even been thinking about it or asking for it, but it's been 2 years now that I've been preaching in Argentina. Y si Dios quiere, voy a ir este año en el mes de agosto a Argentina. And God willing, I will be able to go again in August back to Argentina. Y alguno de ustedes, más de uno o dos, va a decir, bueno, pastor, hay muchos creyentes en Argentina, ¿qué te apuntas vos? And you guys might be saying, well, Pastor, there's a lot of believers in Argentina. Why do you need to go? Y yo te quiero decir, ¿y qué puedo decir si el Señor me dice, vas? Y vas. And I say to you, well, what am I supposed to do if the Lord says to me, go? Oh, me encanta Argentina, yo estoy encantado de ir. I love Argentina. I love to go. Entonces, voy a obedecerle al Señor. And so I'm going to obey my God. Te digo un dato más, porque esto es lo que nos pone de puntas a los cristianos. I'm going to give you another fact or point. Escuché de chisme, pensé que era una broma I heard something that was a gossip that I thought was a joke acerca de Argentina. about Argentina. Hay una iglesia que se llama los Maradonians. There's a church that's called the Maradonians. Adivine de qué, en honor al futbolista que ya murió, Diego And Maradona. I'm sure you could imagine where that name comes from. It's in honor of the Mo- soccer player Mostraron la iglesia. Diego Maradona. And they showed the church. Dice que tiene 120,000 seguidores. They say that it has 120,000 followers. ¿Qué te parece eso? What does that tell you? Ahora, el punto número 3, al ver lo que está pasando en el mundo, Now, point number 3, seeing everything that is happening in this world. ¿entiendes que debemos caminar con prudencia, con sabiduría? Do you now understand why we must walk with prudence and with wisdom? En tus notas, sabiendo que Él ve nuestras acciones. Write with me also in your notes under point 3, knowing that he sees our actions. El Señor sabe si visitas al enfermo, si visitas al preso en la cárcel, The Lord knows if you are visiting the sick, if you are visiting those in jail. que no les dijo a los de su izquierda, malditos, Did he not say to those to his left, cursed are you? no me visitaron. You did not visit me. Señor, ¿cómo no entendemos? ¿Dónde estabas? ¿A quién? ¿De qué hablas? But Lord, what are you talking about? They said to him. We never saw you. We never saw you without clothes or without food in order to feed you. What are you talking about? Cuando no fuiste a la cárcel, no fuiste al hospital, haz de cuenta que no me visitaste a mí, dice Jesús. And he says to them, well, if you didn't visit the sick, if you didn't visit those in jail, then you might as well have not visited me. Seguimos.
Estas tres cosas llévate a casa. Vamos a empezar a orar para terminar el mensaje. Now, I hope you take these 3 things home with you as we're going to get into the prayer to finish today's message. Con prudencia, con sabiduría, sabiendo que Él ve mis acciones. With prudence, with wisdom, knowing that He sees all of my actions. Escribe, Él ve si tengo empatía por otras personas. Ahí ponemos en la pantalla. Now, write with me. He sees if I have empathy for others. ¿Te duele la gente que está en la cárcel? Does your heart hurt for those who are in jail? ¿Tienes misericordia por el necesitado? Do you have mercy for the ones that are in need? Termino el mensaje. Vez tras vez. As I finish today's message, time after time, El Señor Jesucristo dice, busca al pecador, ayúdalo. our Lord Jesus Christ says to us, seek out the sinner and help him. Yo te pregunto rápido para prepararnos para orar. ¿Quién está en la cárcel? And I ask you as we prepare to pray, who are the people who are in jail? Hermano, realmente me puse a pensar en esto. Piensa en esto. ¿Quiénes son los que están en la cárcel? And brothers and sisters, I truly was thinking about this when I was preparing the message, but who are the people who are imprisoned? ¿Las ovejas o los cabritos? Are they the goats or the sheep? Hay un corral para los cabritos y hay otro corral muy diferente para las ovejas. There's a corral for goats and there's a very different corral for sheep. El corral de la oveja nomás es así, a una altura. The corral for the sheep is a small wall Porque la oveja no se brinca. because the sheep won't jump over No it. tiende casi, la pones ahí y ahí se queda, ahí se duerme. If you put it in a place, it will fall asleep and it'll stay there. Los cabritos es otra historia. But little goats, it's a different story. Se suben en cualquier esquinita que ven, se suben ahí y brincan. Any little corner they can find, they'll get on top of it and jump. Piensa en eso, hermano. And I want you to think about that. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la semana? ¿Cómo vamos a vivir este mensaje? Ask yourself, how are you going to live during the week? How are you going to react to this message? Vamos a empezar a trabajar como hijos de Dios por un mundo que está en tinieblas, que es pecador. Are we going to start to work truly as children of God for a world that is in dark valleys? Si alguno de ustedes, ponte de pie, vamos a orar. You guys can stand with me as we prepare to pray. Si alguno de ustedes quiere ir conmigo al hospital, me llama. If any of you wish to go with me to the hospital, call me. Si alguno de ustedes quiere ir a Paraguay a la cárcel de jóvenes, a 12 horas de vuelo, también puede acercarse. Empezamos a apartar el pasaje. If anybody wants to go to Paraguay with me to visit the prison, it's just a 12-hour flight away, let me know. We'll start to prepare for that trip. O si quieren ir a la cárcel de Santana, también podemos ir. Or if you want to go to the prison of Santa Ana, we can also go there. Podemos orar. Can we pray together? Señor, tantas gracias por dejarnos claro la manera de vivir estos días. Dear Heavenly Father, we thank you for making it very clear to us the way in which we are called to live. Para mí el punto 3 clave para mi vida. For me, the third point of today's message is crucial for my life. Oro esto por la vida de Iglesia El Camino. And I pray this also for the lives of everybody at Iglesia El Camino. Señor, ayúdenos a ser sabios, prudentes en estos días especiales. Lord, help us to be prudent and to be wise in these special final days. Tenemos mucho trabajo que hacer. We have a lot of work that needs to be done, Estamos en tus manos. and we are in your hands. Fortalece a la iglesia, Señor. Fortify us as a church. Señor, te pido por el país de Argentina. Lord, I pray for the country of Argentina. Pido que su Espíritu Santo se mueva en medio de la iglesia. I pray that you cause the Holy Spirit to move and to flow through those churches. Que las iglesias en Argentina florezcan. May the churches in Argentina flourish. Se levanten con el poder del Espíritu Santo. May they get up with the power of the Holy Spirit Y lleguen a esos que se declaran ser ateos. and reach those who are claiming to be atheists. Oro esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. I pray this in the name of Jesus Christ.